Haji tutandike na Uganda twagala okumanya ekijje abantu mu mbeera nga kkooti ebadde egenda maaso. Bannayuganda bannange, ekisookera ddala omusango guno muzze mugugobera okuviira ddala mu ntandikwa nga guli mu High Court ne gujja mu Court of Appeal kati guli ku Supreme Court. Neera kyannaku era mpulira ennyiike ku mutima ti bannaffe abamu batera okukozesa political influence and authority out of mere impunity and arrogance okugezaako okukakkanya bannayuganda bannaabwe naye sinaki n'okukakkanya sisitimu yaffe n'eggwanga lina okutwaliza ewamu. Ffe twenyumiriza mu President Museveni kuba yalwana okukomyawo obwenkanya mu nsi era eddembe mu ggwanga mweriri kyova olaba bannayuganda nga nze tusobodde okuvaayo ne tukola bye tukoze ku mulembe guno. Ne abantu abamu bazze ne beerimbika mu kifaananyi ekirumira eggwanga ate nga bali kakkanya bukakkanya. Omusango guno briefly nakola audits ku akaunti zange nensanga nga bajjako bilioni 120. Nempandiikira banka ne mbagamba nti bannange ndaba wano akaunti zange tezigatta bulungi ne ssente zino zaavaako mujje tutule tukole reconciliation out of mere impunity tebanziramu. Ne mbagamba ngenda kulopa n'endoopa omusango on top of which bali bakola ne some transactions ezimu nga tebalina license. Nakyo nenkizuula nentwala omusango mu court ku county ezi biri. An illegality contrary to section 117 of the Financial Institution Act that requires for anyone to do financial institution business in Uganda, they must have a license from Bank of Uganda, which is the regulator. Abantu bano ne bayita ku High Court ne bababuuza nti bannaye mwalina license nti license tetwagina nti lwaki kiruwa kyono kibiseera eyo yali ngali mukeke naga out of impunity and arrogance twati tugyetaaga. Omulamuzi Adonyo n'ayisa judgment ku High Court nti illegality yino nogikiriza bagikola ki tebakomye kumenya tteeka nene olikiriza bakoze ki n'akola judgment. Abasenga kye mutaategeera out of impunity bano abaana ba Edwin mbayita baana kuba embeera gye beeyisaamu tebamanyi nti eggwanga abantu naffe tujja kufa tukole ki tuveewo. Naye kati Uganda yakusigalawo oba weetuli oba tetukola ki kuliko n'abaatusookako naffe kwe tuli saawe naffe tujja kukola ki tujjagenda. Naye out of mere impunity omulamuzi Adonyo mwena kye mutaamanya weyamala okukola judgment eyo bamusirika ne bamudemotinga ne bamutwala esoroti. Balina obuyinza n'amaanyi ki mangi ate nga nkiwa kyannaku ebintu nga bino n'omukulembeze alabe katabikola ki tabimanyi nti obuyinza babukolesa ne bayita ne baalikoze eki bwe baalikomye ne ku bantu ba individual ate abavudde ne tuwa bannayuganda emino kwate nze hamu kukolesa dembe n'okulaba nga tusobola okukola ne tukulaakulana. Ne bakola apiiru mu Court of Appeal. Bakola apiiru mu Court of Appeal abalamuzi tebaali kiriya ensonga eno ya illegality, the substantial issue of illegality upon which judgment was passed was completely ignored. Ne baagala okugamba nti omusango gudde kuki ku High Court naye ne tukola apiiru ku Supreme Court. Olutuuka mu Supreme Court outside the procedure Edwin oyo n'asaba ddolo. Actually, I'm very dissatisfied with Dolo, Chief Justice, because he doesn't have the backbone. Now, Musaba, the additional submissions, which was irregular, because to make additional submissions under normal procedure, you seek leave of court. Never mukiriza for whatever reason. We are called submissions na gamba. The substantial issue of illegality was never addressed by justices at Court of Appeal. What the song of Tiatun Balamus by Court of Appeal. Naya Gusala, no Guino Kusaliva, no direction in Ham. Good Jakusaba Nafibana, Guida, Abajo Colida one. Qua Bantubanu, no Lavata Flanai, Sister Bagala Comisolo, Gabacula, Rescent on the Bacula, Bazituala, Tuwavu, because these are exploitative banking structures. I think I took a point to Scolachi. It was one. So, I China Virginia would have been if you are Karujido Edwin. Kugabatera we Virginia, Nevekanga Bakoting about Nigiriza. Edwin, we are called a submission, says on Agamba,
oba nagusala nga gulina okusalibwa wadde illegality yali addressed court of appeal, definitely alina kuteekamu application of judgment on admission. Kwatha illegality from my court what tekyastandinze ki farm kati bino byonna bye mulaba nammwe mu kirungi mbadde mu kkooti mulaba babatanya ogezaako okukakanya omusango naye Uganda sawe nirimu abantu miliyoni aga 5 bannaffe abatembeeyi bajjudde eruzira lwakuba bakola nga tebalina license. Ffe wotasasula trading license edduuka balikola ki balisiba kati etteeka lino welikola ku munnayuganda si welikola ne kumugwira. Nze ndaba tekyawuka n'abantu basookawo abazungu bajjanga ne bawa ebijiiko n'ebikopo ne bawaayo bannyinaabwe ne baganda baabwe beba Edwin Kalugire bakyusiza bukyusa ki lwakuba bano bali mu 2023 ne bali mu colonial times. So kyannaku naye wekiri wekikola ki wekiri ne bannayuganda bannange mbakubira kino kirina president mulungi nnyo era awuliriza era wanaaba yeetegereza ebintu bino, I know you will intervene at a certain point in time kuba sikiwa president y'omuntu atayagala impunity, y'omuntu omukkakkamu nnyo, y'omuntu awuliriza buli omu. Ne bano abawansi bano simanyi waaki bakolesa obuyinza okusinga ne president ate kuba butoola. So kyannaku nnyo newe kiri bwe kiri saawa eno tuzze mu kkooti nga batuyise for pre-hearing ne kyannaku nnyo tugamba nti ffe tuzze bategeeza nti omusango gwasalibwa dde era ku Tuesday tugenda kujjako nsingo. Nsaasidde omukyalo omulamuzi gwe baasindise naye nga ddolo yamusindise akole dollar cent they are ready to do his bid dirty work kuba omukyalo omulaye naananaagira naye ne bimusukako nasoose nenyiga mu kusooka ne bambi ngenza okutunda bwete neetegereza omukazi nga mutume naye nga ate naye munnayuganda munaye kati nyiga lwaki ate oli mukamaawe naye nga kyannakuba bwe kitwe kikola ki bwe kiri wetuna tukyusiza mu mbeera mwe tulaba bintu nakwagala nnyo nsi yaffe mu butuufu Uganda kijja kubeera kizibu nnyo okulaakulana ng'eggwanga. So kiri eri ffenna bannayuganda okulaba nga tulongoosa mu sisitimu zaffe tulabe ng'embeera ekyuka kuba ekibadde kwamu leero kyekirina ku balala bonna. Edwin Courts yazitwala oba twagala okkirizibwa tukola ki tetwagala okubeera mu mbeera nga bannayuganda ng'oli okutwala obutwazi mu faamu ya Kalugire omusango guba guwedde kati then what is the essence of courts of law? Courts waki tebazigala ne baddeeka abalamuzi nebifu the outside procedures basetting amateeka wakitagoberera omuntu waba yakola application ku file tosobola kudetermininga appeal without hearing an application kitegeera kuba an application article telling nti every person has a right to be heard kitegeera kati balina otuwuliriza kati bagamba nti nedda hamwe ekintu kyoleza kizitowanyo ekyo tujja kiwulira wadde bano bamenya amateeka ne illegality tetusobola bakwatako goli munayo. In fact balinga batugamba abantu bano balinga abatugamba nti yes etteeka twalimenya ne temuyina kimuli mulinfuzi temuyina kyemusobola kukola eggwanga liyinza okuba nga lyammwe neti temuyina buyinza mmwe baani mu bannayuganda mwogerangani uwayo naye ate ekyennaku kyate bakolesa bannayuganda ate okunyigiriza naye kyova olaba tujja mu kkooti ng'eno kati omusangulu wakati wa hamu ne DTB banka y'abayindi ne bukyanga omusango n'ogugenda maaso mwani mulabyeko abayindi nga bajja musango tubeera bannayuganda nga mutulaba oli ali eri nange ndi eno ne tweyuza ne twetta ne twemalawo naye nga bali banyunyuta buza mbagobagonaga bakola gonna bagafulumya. So eno ensonga si ya hamu, eno ensonga it's Ugandans versus colonial imperialists, as simple as that. Kati kiri eri mu bannayuganda kyensiza eggwanga nti nsobodde okutabuza omusango n'okuva kwa High Court, Court of Appeal ne Supreme Court ate ne guvaayo n'ogenda mu court records byonna byonna we biri nga bikola ki nga wembisengese kati kiri eri mmwe. Back I came to discover that certain amounts of money were missing on my accounts.
In fact, I got my auditors to do my books of accounts. I found out that the bank had been debiting money from my accounts deceptively and unlawfully for a period of 10 years. And a total of 120 billion shillings had been removed off my account deceptively in excess over and above whatever liability I had with the bank. The bank at Manja, all that money was debited excessively out of any liabilities I had with the bank. I wrote to the bank and the bank ignored my notice. Then I proceeded to courts of law on 2 counts. The first count that debited money off my account, and the second count that DTB was trading illegally contrary to Section 117 of the Financial Institutions Act, which is an illegality in courts of law. The judge then, Justice Peter Adonyo, made judgment given the fact that when Chiriwa Chiwanuka, the now current general, came to courts of law to represent DTB, he admitted the illegality committed on court record. When he was asked in court, did your client have a license to trade in Uganda, he said no. They asked him why. And out of mere impunity, he said because they didn't need one. So Adonyo entered judgment, and the unjust part is that since our brothers, Kalujira and Edwin, hold a lot of political power, they transferred and punished Adonyo, Justice Adonyo, from head of commercial division to a resident judge in Soroti. So, not even judges have been spared from this kind of impunity and arrogance. So, if judges can be victims to such an impunity, what about ordinary Ugandans? DTB made an appeal to the Court of Appeal. The judges at Court of Appeal ignored the issue of illegality and they never addressed it substantially. However, they tried to protect these foreigners, exploitative foreign banks, by ordering for the case to be taken back to High Court for retrial. However, equally being a land friend, we made an appeal to the Supreme Court through my lawyers, Mwema and Company Advocates. At the Supreme Court, Karujire, out of normal procedure, requested to make additional submissions in regard to national interest. He said even if in his submissions I quote, even if the issue of illegality was never substantially addressed at Court of Appeal, if the case is decided in the affirmative in the interest of harm, it would have a far-reaching interest on the foreign exploitative banks. So my lawyer made an application to court for judgment on admission. For Kiriwa Kiwanuka, Kalujire, and DTB had admitted on court record that the illegality was committed, admitted, and never addressed by Court of Appeal. So this is the problem we have now. The courts cannot afford, because the court's hands have been tied, they cannot afford to pronounce themselves on the illegality committed by a foreigner, which is very unfair and disheartening, because we've seen our fellow brothers, Ugandans, ordinary Ugandans, being taken to Rizira for trading by the same courts on streets without having a license. They force us to pay trading licenses, and even we are prosecuted for the same. My question is, are the laws in Uganda operating differently when it comes to foreigners and Ugandans? Anyway, I think this is a case that all Ugandans should address their mind to and find a over-accommodating, because I'm sure the NRM regime is a very good government, and it is because of the peace that was brought by our loved President, General Museveni, that people like Kama have been able to manage to work on this regime and be successful. So I'm sure if it goes to the President's ears, this matter shall be addressed substantially, for no one is above the law. And Kalujire and Chiriwa Chiwanuka should stop intimidating Ugandans and all judges. Uganda has no room for impunity and this kind of arrogance. I may be here today, I may not be here today. But if anything happens to me, I hereby declare, just to know it is Chiriwa Chiwanuka and Kalujire that have taken my life out of this life. No, I can't proceed on what happened to court because it was clear and it is on court record. As you've received it, is that as it is. It is so unfortunate that
Justice Winidoro actually is incompetent, if I can say, and you can hold me accountable for that. He is completely purely incompetent. He has failed to handle judicial matters, especially in the interest of Ugandans. Now look, he has sent a judge to do his dirty work, which is very unfair. Kibesobola n'okujjambula mu bwensi era mwonna mukiraba kati abantu basinga bafa nga tibuugidde nde bano abantu mubulaba amaanyi ge bakolesa basobola n'okunzita naye abantu bange bonna bannayuganda benkolesa nze nkolesa abantu abasoba mutwalo gumu n'ekitundu. I have close to 1 million people dependent on me. Kintu kyonna kyonna ekimbaako don't stand back kuba nze nyinza okuba nga siriiwo nga they've successfully terminated me nga banzise era kisoboka naye kyonna kyonna ekimbaako kalugire nekiriwa kiwanuka kuba kati wano olutalo olutuuse banjagaliza kukola ki kufa ate nga nnwanira ki gwanga na gwanga lyaffe kati ekyo muyinza okirinda saa yonna naye nze ng'omusajja omusiraamu Allah yagira nababa banzise era tebeewaananga nti banzi kitegeeza entuuko yange ebeera ekoze eki eba etuuse naye tetugenda